Hi everyone, welcome back. So, heroes video lo first scheduling algorithm, first come first serve. We usually call it as FCFS. గురించి discuss చేసుకుందాం. And also I have brought some couple of examples so that whatever we learn as theoretical part, we will see and implement, and then we will also verify what are the pros and what are the cons of FCFS. So let's start the first come first serve scheduling algorithm. Now, as the name itself suggests, it is the simplest algorithm that you can implement. There is nothing special, there is nothing new that we need here. ఇందులో పేరు చెప్పినట్టుగా ఏ ప్రాసెస్ అయితే ఫస్ట్ సిపియు రిక్వెస్ట్ చేస్తుందో ఆ ప్రాసెస్ కి సిపియుని అలొకేట్ చేసేస్తాం. The process that requests the CPU first is allocated the CPU first. సింపుల్ గా మనం FIFO queue ఉంటాం కదా, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ queue. మనం జనరల్ గా when you want to buy purchase tickets, you stand in a line. So whoever enters the queue first will be serviced. Similarly, if at all there are certain processes that are waiting in the queue, the process that enters the queue first will be allocated the CPU first. It's as simple as that. First come first serve. The name itself is self-explanatory. పేరు చూడంగానే మనకు తెలియాలి ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అనగానే. Now, దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము? I also told you in my earlier video how the queues are actually implemented. So లింక్ లిస్ట్ లాగా ఏం చేస్తాం, ఎప్పుడైతే ఒక ప్రాసెస్ అనేది రెడీ క్యూలోకి ఎంటర్ అవుతుందో మనకి that PCB, generally each and every process is implemented in the form of a particular PCB. So PCB లో ఉంటుంది. So this PCB, the new process which has been added to the queue will be added towards the end of the queue. The end of the queue లో మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. ఎండ్ ఆఫ్ ద క్యూ ఎలా చెప్తాము? మనకి లాస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు సో ఒక PCB నుంచి ఒక PCB ఇలా లింక్ లిస్ట్ ఉంటుంది అన్నాను కదా, అండ్ మనకి దాంట్లో we have head and tail. So head and tail ఉన్నప్పుడు let us say that when you add the new process, the tail will be updated, showing that the now the last PCB in this will be the last, and here I will add a link so that it shows to the next one in the queue. దీన్ని ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఎప్పుడైతే CPU ఫ్రీగా ఉంటుందో, this is let us say that this is the first process or first in the queue, head లో ఉంటుంది ఇది. సో ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఉంటుందో, whenever the CPU becomes free, you allocate the first process PCB to the CPU. చేసినప్పుడు this process will be removed from the queue and the next process will become the head and first అవుతుంది. Just it's very much similar to how you implement in a normal queue when you wait outside, maybe for tickets or for buses or in railway station, anywhere you go. So whenever the person who stands first in the queue is serviced, he will be sent out of the queue. Queue నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతాం కదా టికెట్స్ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత. ఇలానే ఏ ప్రాసెస్ అయితే ముందు మన క్యూలో నుంచి ఉంటుందో, ఈ క్యూలో వస్తుందో ఆ ప్రాసెస్ కి సిపియూ అప్ చెప్తాము. సిపియూ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద క్యూ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేవాడు నెక్స్ట్ వెళ్తాడు. అలా అఫ్ కోర్స్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ద రన్నింగ్ ప్రాసెస్ ఇస్ దెన్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద క్యూ. క్యూలో ఇంకా ఉండదు. ఈ డయాగ్రమ్ కూడా అంతే. సో న్యూ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, దీస్ ప్రాసెస్ ఏ ప్రాసెస్ అయితే మనం యాడ్ చేస్తున్నాం ఇవన్నీ లెట్ us say that ఇది ఫస్ట్ పొజిషన్, ఇది లాస్ట్ పొజిషన్ అనుకోండి. ఇలా లాస్ట్ పొజిషన్ కి ఎంటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఈ ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఫస్ట్ ప్రాసెస్ సిపియూకి ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, సిపియూ అనే కనుక వెయిటింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్. సో ఎగ్జిట్ అయిపోతే ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్ యూజువల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్. ద డౌన్ సైడ్ దీనికి ఏంటంటే అంటే ద యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ది FCFS షెడ్యూలింగ్ అల్గోరిథం ఈస్ క్వైట్ లాంగ్. అంటే ప్రాసెస్ వెయిట్ చేసే టైం ఎక్కువ ఉంటుంది FCFS తో వెన్ యూ కంపేర్ విత్ అదర్ అల్గోరిథమ్స్. దిస్ ప్లస్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ టు ఇంప్లిమెంట్. దీనికి ప్రత్యేకంగా మనం చేయాల్సింది ఏమి ఉండదు. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఒక FIFO క్యూ మనం మెయింటైన్ చేస్తే చాలు. జస్ట్ FIFO క్యూ మెయింటైన్ చేస్తే సరిపోతుంది. కాకపోతే మనకి CPU బర్స్ట్ టైమ్స్ వేరీ అవుతుంటే ఈ యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైమ్స్ కూడా బాగా వేరీ అవుతాయి. లెట్ us see ప్రాక్టికల్లీ హౌ దిస్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్. అంటే ఎలా, ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. జనరల్ గా ఏ CPU షెడ్యూలింగ్ అల్గోరిథం పైన సరే, whenever you want to work on this particular algorithms, you will be given a snapshot of the system. స్నాప్షాట్ అంటే ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఎన్ని ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, వాటికి బర్స్ట్ టైం అంటే ఏంటంటే అది ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అంటే హౌ మచ్ బర్స్ట్ టైమ్ ఆఫ్ ద CPU ఆర్ ద రిక్వెస్టింగ్ అనేది ఇలా ఇస్తాం మనం. అఫ్ కోర్స్ there is one more thing called as arrival times. అది నెక్స్ట్ దాంట్లో చెప్తాను. Now this is what వీటిని you can see, consider the following three processes using FCFS scheduling algorithm, calculate the average waiting time అన్నాం. యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం అంటే ఏంటంటే జనరల్ గా ఈ స్నాప్షాట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ కి ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఎంత వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మనం యావరేజ్ కట్టాలంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్ వెయిటింగ్ టైమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ మూడింటికి యావరేజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. టు డూ దిస్, the one tool which we have, or the one thing which makes it much more easier, is something called as a GANT chart. GANTT-CHART. దీన్ని GANT chart అంటాం. సో GANT chart అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ a horizontal bar chart which can actually show you the scheduling of these processes.
ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి టైం లైన్ లాగా అనుకోండి. దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డెవలప్డ్ బై హెన్రీ ఎల్ గ్యాంట్. ఆయన పేరుతో దీన్ని గ్యాంట్ చార్ట్ అని పిలుస్తున్నారు. ఇన్ 1917 ఈజ్ అన్ అమెరికన్ ఇంజనీర్ అండ్ ఏ సోషల్ సైంటిస్ట్. సో ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఎలా చేయాలి సార్? వాట్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఈస్ ఐ విల్ బి డ్రాయింగ్ ఏ బాక్స్ లైక్ టేబుల్ లాగా ఒక బాక్స్ లాంటిది గీస్తాను నేను. ఓకే, సో ఇలా బాక్స్ లాంటిది గీస్తాను. నౌ ఐ కెన్ సీ దట్ ఐ హావ్ 3 ప్రాసెస్ P1, P2, P3. సో ఇక్కడ మనకి అరైవల్ టైమ్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మై అజంప్షన్ ఇస్ ఈ 3 రన్ని ఒకేసారి వచ్చినాయి. అంటే ఆల్ దీస్ 3 ప్రాసెస్ అరైవ్డ్ ఇన్ ద క్యూ అట్ ద సేమ్ టైం. సో ఫస్ట్ P1 వచ్చింది, తర్వాత P2 వచ్చింది, తర్వాత P3 వచ్చింది. బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ఆర్డర్ ఇట్ హస్ బీన్ స్పెసిఫైడ్ హియర్. ఇక్కడ ఈ ఆర్డర్ స్పెసిఫై చేశాడు కాబట్టి ఆల్ ద షెడ్యూలింగ్ విల్ స్టార్ట్ ఎట్ టైమ్ 0. సో 0 దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ ఏం వచ్చింది నాకు? P1 వచ్చింది. సో P1 విల్ బి అలొకేటెడ్ ద CPU ఫస్ట్. సో P1 కి ఫస్ట్ CPU అలొకేట్ చేశాను. ఎంతసేపు తీసుకుంటుంది? మనకి ఈజీగా జనరల్ గా మనం ఇట్లన్నిటిని మిల్లీ సెకండ్స్ లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్ బెస్ట్ ఫర్ ఈజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో P1 అనేది నేను CPU కి ఇచ్చాను కాబట్టి P1 టేక్స్ 24 మిల్లీ సెకండ్స్. సో అట్ 24 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇక్కడ టైం రాస్తాను కింద. దిస్ ఇస్ ఆల్ ద టైమ్స్. సో 24 మిల్లీ సెకండ్స్ దగ్గర P1 అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో దిస్ గోస్ అంటే P1 టెర్మినేట్ అయిపోయింది. ఇట్స్ డన్. నెక్స్ట్ క్యూలో ఎవరున్నారు? P2 ఉంది. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ P2. P2 ఎంతసేపు తీసుకుంది? 3 మిల్లీ సెకండ్స్. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ ఇట్ డౌన్. 3 మిల్లీ సెకండ్స్ అంటే 27 దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి P2 కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. సో P2 గెట్స్ టెర్మినేటెడ్. నెక్స్ట్ కమ్స్ P3. P3 ఏం చెప్తున్నాడు? 3 మిల్లీ సెకండ్స్ తీసుకున్నాడు. అంటే నెక్స్ట్ P3 కనుక నేను CPU ఇస్తే at time 30 it is also completed. It has completed its execution and it is terminated. Fine. This is how you draw a GANT chart. Of course ఒకటి రెండు చేస్తే GANT chart మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. డోంట్ వరీ టూ మచ్ అబౌట్ ఇట్. ఇప్పుడు దీని నుంచి నేను యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఐ హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హౌ మచ్ టైం P1 వెయిటెడ్. P1 ఎంతసేపు వెయిట్ చేసింది? సో లెట్ us ఐఎమ్ అస్యూమింగ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి అరైవల్ టైమ్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి అన్ని 0 దగ్గర వచ్చినాయి అని అస్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను నేను. సో P1 అనేది 0 దగ్గర క్యూలోకి వచ్చింది. CPU ఎన్నింటికి ఇచ్చాను నేను? 0 దగ్గర ఇచ్చాను. సో 0 - 0 0 అసలు ఇది వెయిట్ చేయలేదు. P2 ఎంతసేపు వెయిట్ చేసింది? హౌ మచ్ టైం డిడ్ P2 వెయిట్? సో P2 ఆల్సో అరైవ్డ్ ఇన్ ద క్యూ అట్ 0 మిల్లీ సెకండ్స్ అండ్ ఇట్ హస్ వెయిటెడ్ టిల్ 24 అయ్యే వరకు వెయిట్ చేసింది. సో 24 - 0 గివ్స్ మీ 24 మిల్లీ సెకండ్స్. P3 ఎంతసేపు వెయిట్ చేసింది? P3 ఆల్సో అరైవ్డ్ అట్ 0. ఎందుకంటే బికాస్ ఇక్కడ అరైవల్ టైం ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం 0 అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. ఒకవేళ అరైవల్ టైమ్స్ ఇస్తే ఆ అరైవల్ టైమ్స్ ని కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోవాలి. సో P3 అరైవ్డ్ అట్ 0. అట్ వాట్ టైం P3 is granted the CPU? ఎన్నిటికి ఇచ్చాను నేను? 27 దగ్గర ఇచ్చాను. సో 27 - 0 gives me 27 మిల్లీ సెకండ్స్. సో ఇప్పుడు యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ద యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం ఫర్ దిస్ గివెన్ సినారియో ఈజ్ 0 + 24 + 27 is equal to 51 milliseconds divided by 3 processes. అంటే అంత 17 milliseconds వస్తుంది. So this is how it looks. So 17 milliseconds వచ్చింది. So this is how the GANT chart. ఎలా అన్నా గీయచ్చు, లేదా జనరల్ గా ఏంటంటే ఇది 24 కాబట్టి 24, 23 కాబట్టి ఎలా అన్నా గీయచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ గైస్. దెర్ ఇస్ నాట్ మచ్ బిగ్ డీల్. కాకపోతే కరెక్ట్ గా గీయాలి ఏది గీసినా సరే. వాట్ ఎవర్ యూ డూ, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ యూ డోంట్ మేక్ సిల్లీ మిస్టేక్స్. బికాస్ మోస్ట్ కామన్లీ ఐ ఫైండ్ స్టూడెంట్స్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ సిల్లీ మిస్టేక్స్ హియర్. నెంబర్స్ సరిగ్గా తీసుకురావటం అలా చేయటం జరుగుతుంటుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ. ఇప్పుడు ఇదే సినారియోని, సేమ్ సినారియో లెట్ us assume that if P1 comes last, అంటే P2 P3 వచ్చిన తర్వాత P3 వచ్చి ఉంటే కనుక GANT చార్ట్ గీన్ చూద్దాం. సిమిలర్లీ చూద్దాం జస్ట్ బికాస్ ఇందాక నేను దీంట్లో యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైమ్స్ ఎక్కువ అని చెప్పాను కదా. నౌ లెట్ మీ assume that assumption for the same scenario if P2 and P3 has come first then followed by P1. సో 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యాను. దగ్గర స్టార్ట్ అయినప్పుడు P2 ముందు వచ్చింది అంటున్నాను. సో ఫస్ట్ P2 కి నేను సిపియూని అలొకేట్ చేశాను. 3 మిల్లీ సెకండ్స్ వర్క్ అయిన తర్వాత P2 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కమ్స్ P3. సో P3 ఇంకో 3 మిల్లీ సెకండ్స్ అంటే అంత 6 మిల్లీ సెకండ్స్ దగ్గర దాని వర్క్ అయిపోయింది. అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై P1. సో P1 వచ్చింది. సో P1 ఈస్ కంప్లీటెడ్ అట్ 30. ఎందుకంటే 6 + 24 30 దగ్గర అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీని వెయిటింగ్ టైం కట్టండి. క్యాల్కులేట్ ద వెయిటింగ్ టైం. సో P1 మీరు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. P1 ఎంతసేపు వెయిట్ చేసింది? P1 ఎన్నింటికి? 0 దగ్గర వచ్చింది P1. ఇక్కడ ఎన్నింటికి ఇచ్చాను సిపియూని? 6 కి ఇచ్చాను. సో 6 - 0 6 మిల్లీ సెకండ్స్. P2 ఎంతసేపు వెయిట్ చేసింది? వెయిట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే P2 0 దగ్గర వచ్చింది. P2 రాగానే సిపియూని అలొకేట్ చేశాను కాబట్టి ద P2's వెయిటింగ్ టైమ్ ఈజ్ 0. సిమిలర్లీ P3 ఎంత?
P3 ఎంత? సో P3 0 దగ్గర వచ్చింది. ఎంతసేపు వెయిట్ చేసింది? 3 దగ్గర సిపియూని గ్రాంట్ చేశాను. సో 3 - 0 3. సో ఇప్పుడు మూడికి యావరేజ్ కట్టాను అనుకోండి, 9/3 విచ్ ఈక్వల్స్ టు 3 milliseconds. చూడండి, which equals to 3 milliseconds. ఇదిగోండి. సో P2, P3, నెక్స్ట్ P1. సో there is a considerable decrease. 17 milliseconds వేరు, 3 milliseconds వేరు. In CPU time, 1 millisecond is also a delay. మనం మాట్లాడుకుంటాం సెకండ్స్ లో మాట్లాడుకుంటాం, బట్ in times that are related to CPU execution, even 1 millisecond is important. So there is a considerable reduction in the average waiting times if the order of the process are changed. That is the reason we say that the average waiting time under an FCFS policy is generally not minimal. అంటే బెస్ట్ కాదు. ఈ FCFS షెడ్యూలింగ్ పాలసీ అనేది సింపుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ అయినా సరే, మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు దీని నుంచి మనకు వచ్చే యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం అనేది జనరల్ గా తక్కువ ఉండదు, అండ్ మే వెరీ సబ్స్టాన్షియల్లీ ఇఫ్ ది ప్రాసెస్ CPU బర్స్ట్ టైమ్స్ ఆర్ వెరీ గ్రేట్లీ. అంటే CPU బర్స్ట్ టైమ్స్ కనుక వేరీ అవుతుంటే బాగా, there is a huge variation between the CPU burst times, then the order of the process they change, then the average waiting time also varies substantially. So this is regarding FCFS. దీని మీద రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము, then you will be able to understand. Here, as I told you, there are no arrival times mentioned. Let me take a problem where we are given arrival times. ఇది తీసుకుందాం. Considering the snapshot of a system given here, consider the systems using FCFS scheduling algorithm, calculate the average waiting time అన్నాం. ఓకే ఫైన్. ఎన్ని ప్రాసెస్ ఉన్నాయి? 4 ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి. కాదు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? 0, 1, 2, 3. సో అరైవల్ టైమ్స్ ఇచ్చాడు మనకి. వెరీ గుడ్. తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఇచ్చాడు. అంటే P1 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి 5 milliseconds, P1 కి 3 milliseconds, P2 కి 8 milliseconds, P3 కి 6 milliseconds కావాలి. నో లెట్ మీ స్టార్ట్. సేమ్ గ్యాంట్ చార్ట్ గీస్తున్నాను. సో గ్యాంట్ చార్ట్ ఎలా గీస్తాను నేను? ఫస్ట్ 0 దగ్గర స్టార్ట్ చేశాను. 0 దగ్గర నా దగ్గర ఏం ప్రాసెస్ ఉంది? ఓన్లీ P0 మాత్రమే వచ్చింది. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ అలొకేట్ ద CPU టు P0. P0 కి ఎగ్జిక్యూట్ ఇచ్చాను. ఎంతసేపు తీసుకుంటుంది P0? 5. సో అట్ 5 milliseconds P0 will be executed. సో P0 అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కమ్స్ P1. సో ఈ 5 milliseconds లోపు, అంటే అక్కడ 1, 2, 3, 4 దగ్గర మిగతా అన్ని కూడా క్యూలోకి వచ్చేసినాయి. P1, P2, P3 కూడా క్యూలోకి వచ్చేసి ఉన్నాయి ఆల్రెడీ, రైట్? సో P1 కూడా వచ్చేసింది కాబట్టి P1 కూడా నెక్స్ట్ కమ్స్ P1. నెక్స్ట్ ఎవరు వచ్చారు క్యూలోకి? P1 వచ్చింది. సో P1. సో P1 ఎంతసేపు పట్టింది? ఎంతసేపు కావాలి? 3 milliseconds కావాలి. సో 5 + 3 gives me 8. సో నెక్స్ట్ ఎవడు? P2 వచ్చాడు క్యూలోకి. సో 8 దగ్గర P1 అయిపోయింది. P2 ఎక్కడికి వచ్చాడు? 8 దానికి 2 దగ్గర వచ్చాడు. సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద క్యూ అండ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ 8 milliseconds. సో నెక్స్ట్ నేను P2 కి కనుక CPU ఇస్తే ఇట్ టేక్స్ 16 milliseconds కి P2 అయిపోతుంది, బికాస్ 8 + 8. నెక్స్ట్ కమ్స్ P3. లాస్ట్ P3 ఉంది క్యూలో. సో P3 కి ఎంత కావాలి? 6 milliseconds కావాలి. సో 16 + 6 22 milliseconds. సో దిస్ ఈస్ ద గ్యాంట్ చార్ట్. ఇప్పుడు వెయిటింగ్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను? ద సేమ్ సినారియో ఎలా అయితే చేసుకుంటూ వచ్చాము. ఇప్పుడు సేమ్ నేనైతే ఏం చేస్తానంటే, యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వెయిటింగ్ టైం ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాసెస్, ఫస్ట్ వెయిటింగ్ టైం ఫర్ ఇండివిజువల్ ప్రాసెసెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ సైట్ విత్ P0. సో P0 కి ఎంతసేపు పట్టింది? సో P0 అనేవాడు 0కి వచ్చాడు. CPU కూడా 0 క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. సో 0 - 0, 0 - 0, 0. అసలు గొడవ లేదు దీంతో. నెక్స్ట్ కమ్స్ P1. సో P1 అలొకేట్ చేయాలి. సో P1 అనేది CPUలోకి ఎన్నింటికి వచ్చింది? 5 దగ్గర వచ్చింది. సో P1 కి CPUని 5 క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. కానీ క్యూలోకి ఎన్నింటికి వచ్చింది? అరైవల్ టైమ్ 1 దగ్గర వచ్చింది. సో హియర్ ద యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైమ్ ఫర్ P1 ఈజ్ 5 - 1. ఎందుకు 5 - 1? బికాస్ CPU is allocated at 5. The arrival time is 1. So is equal to 4. Next comes for P2. So P2 తీసుకుందాం. P2 ఎన్నింటికి ఇచ్చాను CPU? నేను 8 కి ఇచ్చాను. సో P2 8 మైనస్, కానీ క్యూలోకి ఎన్నింటికి వచ్చింది? P2 2కి వచ్చింది. సో 8 - 2 gives me 6. Similarly for P3. సో P3 కట్టండి. P3 కి CPU నేను ఎన్నింటికి అలొకేట్ చేశాను? 16 దగ్గర అలొకేట్ చేశాను. ఫైన్. 16 minus the time it entered into the queue is 3 milliseconds is equal to 13. So ఇప్పుడు దీనికి నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే the average waiting time is to be calculated. So 0 + 4 + 6 + 13 divided by మొత్తం ఎన్ని ప్రాసెసెస్? 4 processes by 4 is equal to, so 10 23 by 4. So the average waiting time here is
5.75 milliseconds. Generally milliseconds లో calculate చేస్తాం. This is how you calculate. ఇక్కడ ఇంతకడ దానికి దీనికి తేడా ఏంటరా అంటే the only difference here is here you have to take into consideration the average waiting times also. Average waiting times కూడా consideration లోకి తీసుకోవాలి because it has been mentioned. ఇది గనక ఇవ్వకపోతే if this particular box is not given, then you have to assume that all processes entered at the same time, entered the queue at same time. ఏ టైం అంటే 0, queue at 0 అన్ని ఒకేసారి వచ్చినట్టు అస్యూమ్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. అరైవల్ టైమ్స్ ఇస్తే అరైవల్ టైమ్స్ కన్సిడరేషన్ చేసుకుని దెన్ వెయిటింగ్ టైమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దోస్ అరైవల్ టైమ్స్ ఆల్సో. ఇంకోటి చూద్దాం, చిన్న ట్విస్ట్ ఉన్నది. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చేసాం, ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద వెయిటింగ్ టైమ్స్ ఓన్లీ. వై డోంట్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ ద టర్న్ అరౌండ్ టైమ్ ఆల్సో? ఇది కూడా చెప్పాక క్రైటీరియాలో టర్న్ అరౌండ్ టైం, TAT, టర్న్ అరౌండ్ టైం అంటే this is the time that is taken for a process to complete its execution from the time it has entered into the queue till the completion of its execution. దాన్ని టర్న్ అరౌండ్ టైం అంటాం. క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ వన్స్ అగైన్. ఏది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా సరే ఇక్కడ ఎన్ని ప్రాసెస్ ఉన్నాయి? P0, P1, P2, P3. అరైవల్ టైమ్స్ కూడా ఇచ్చాడు, బర్స్ట్ టైమ్స్ కూడా ఇచ్చాడు. లెట్ మీ టేక్ ఎ GANT చార్ట్. సో 0 దగ్గర ఏం ప్రాసెస్ ఉంది? నాకు P0 ఉంది. సో at 0 first P0 is allocated the CPU. ఎంతసేపు తీసుకుంటుంది? 10 milliseconds తీసుకుంది. సో 10 milliseconds తీసుకున్నాను. 10 milliseconds దగ్గర P0 is executed. సో P0 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కమ్స్ P1. ఎందుకంటే ఈ 10 seconds వచ్చే లోపల ఈ 3 ప్రాసెస్లు దే ఎంటర్డ్ ఇంటు ద క్యూ బికాస్ at 5 all the 3 processes are there. కానీ ఆల్రెడీ 10 milliseconds అయిపోయింది కాబట్టి 3 క్యూలో ఉన్నాయి. మూడు కూడా క్యూలో ఉన్నాయి కాబట్టి కంటెన్షన్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇది FCFS అల్గోరిథం యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఫస్ట్ ఎవడైతే క్యూలోకి వస్తాడో వాడికి నేను CPU అలొకేట్ చేయాలి. సో దెన్ P1 is given. సో P1 కి ఎంతసేపు పడుతుంది? 6 milliseconds. సో 10 + 6 gives me 16. నెక్స్ట్ ఎవడున్నాడు క్యూలో? P2 కి ఎంతసేపు కావాలి? 2 అంటే 18. నెక్స్ట్ క్యూలో ఎవడున్నాడు? P3 ఉన్నాడు. సో P3 కి ఎంత? 4 milliseconds అంటే 18 + 4 gives me 22. సో దిస్ ఈస్ ద GANT చార్ట్. as I said, ఫస్ట్ P0 ఎందుకు ఇస్తున్నా అంటే ఎవడో కంటెన్షన్ లేడు. తర్వాత 1 by 1 వస్తున్నారు కాబట్టి ఇది FCFS షెడ్యూలింగ్ అల్గోరిథం కాబట్టి ఎవడు ఏ ప్రాసెస్ అయితే ఏ ఆర్డర్ ప్రకారంగా క్యూలోకి వచ్చినాయో ఆ ఆర్డర్ ప్రకారంగానే CPU ని అలొకేట్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ సంథింగ్ ఎల్స్, వేరే షెడ్యూలింగ్ అల్గోరిథం యూజ్ చేసామనుకోండి అది వేరే. ఇది అలాగే ఇక్కడ మాత్రం ఓన్లీ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఇంటు ద క్యూ ఈస్ కన్సిడర్డ్, నథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, లెట్ మీ స్టార్ట్ వన్స్ అగైన్. లెట్ మీ టేక్ ది యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం కట్టాలి. లెట్ మీ పుట్ ఇట్ ఆన్ యాజ్ P0, P1, P2, P3. సో P0 తీసుకోండి. సో P0 ఎన్నింటికి ఇచ్చాను? CPU ని 0కి ఇచ్చాను. అరైవల్ టైం ఎంత దాన్ని? 0. సో వన్స్ అగైన్ P0 కి అసలు వెయిటింగ్ టైం లేదు. P1 is allocated the CPU at 10 కి ఇచ్చాను. అరైవల్ టైం is 1. సో 10 - 1 gives me 9 milliseconds. P2 ఎన్నింటికి వచ్చింది? నాకు 16 దగ్గర ఇచ్చాను CPU ని. క్యూలోకి ఎన్నింటికి వచ్చింది? 3 దగ్గర వచ్చింది. సో 16 - 3 gives me 13. P3 కి CPU is been allocated at 18. So 18 minus P3 is given at P3 arrived into the queue at 5. So gives me once again 13. So the total here that I got is 0 + 9 + 13 + 13, which is 35. 26 + 9, 35. So the average waiting time is 35 by 4. If you are good at maths, 4 8s are 32. So 3 0, 4 7s are 0.7. 28, 30 - 28 2, and then 5. So 8.75 milliseconds. But that's only the part of the question. I also asked you about the average turnaround time also. Turnaround time card kattali kada. Now let me start working on the turnaround time. Once again, I use the same process where I calculate the turnaround time for individual processes first and then calculate the average P0, P1, P2 and P3. So P0 కట్టండి. So P0 అనేది ఎన్నింటికి వచ్చింది? It came at 0. Arrival time 10.
ఎన్నింటికి అయిపోయింది ఎగ్జిక్యూషన్ P0? 10కి అయిపోయింది ఎగ్జిక్యూషన్. సో 10 minus 0 gives me 10 milliseconds. What about P1? P1 execution ఎన్నింటికి అయిపోయింది? We now have to calculate the time at which the process completes its execution. So P1 completed its execution at 16. 16 minus what time it entered into the queue? 1. So 16 minus 1 gives me 15. Similarly for P2, it completed its execution at 18. 18 minus 3 is equal to 15. What about P3? P3 completed its execution at 22. So 22 minus the time it arrived into the queue is 5. అంటే క్యూలోకి వచ్చిన తర్వాత నుంచి అది కంప్లీషన్ అయిపోయి ఎగ్జిట్ అయిపోయే టైం వరకు పట్టేదాన్ని టర్న్ ఓవర్ టైం అంటాం. దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 17. సో క్యాలిక్యులేట్ 25, 30, 40 and plus 17, which gives me 57. The total value is 57. So average kattalante 57 by how many processes? 4 processes. If you are good enough, once again for 14s are 56, 56, 14, 10 undante 0.25, 14.25 milliseconds. This is how you calculate the turnaround time. It's not the waiting time. Turnaround time ela calculate cheyali. Response time kuda calculate cheyochu, kaapothe FCFS lo response time waiting time oke rakam untundi. We will discuss about the response time in other scheduling algorithms where you can actually have a good idea. Okay, దీంట్లో slight change తో one more example I'll tell you so that you guys can get much a little bit more perspective of FCFS. ఇది కూడా ఇలానే ఉంది. వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ 5 ఇచ్చాను. అన్ని ఆర్డర్లు ఇవ్వాలని రూల్ ఏమీ లేదు. అంటే ఇక్కడ P1, P2, P3, P4 అని ఇస్తున్నాం కదా, అలవాటు పడ్డారు కదా. You should not believe that ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్లు అయితే ఇచ్చారు ఇదే ఆర్డర్ లో ప్రాసెస్ వచ్చినాయని లేదు. You can see this is one more example which I found on the internet to be good. It is slightly confusing also. The reason is here you can see P3 comes first. Arrival time ముఖ్యం నాకు, ఎవరు ముందు వచ్చారనేది. Now so first GANT chart గీసినప్పుడు what I will be doing here is at time 0 which process has entered into the queue? There is no other process other than P3. P3 తప్ప ఇంకే ప్రాసెస్ క్యూ లో లేదు. So P3 will be allocated the CPU. ఎంతసేపు తీసుకుంటుంది P3? P3 takes 2 milliseconds. Fine. At 2 milliseconds, what are the other processes that are in the queue? Check out. No process is there in the queue. Because the next process comes into the queue at 3 milliseconds. So from 2 till 3 milliseconds, the CPU is idle. There is no process to work with. Queue lo oka process kuda ledu. So CPU is idle during this time. Ee time lo CPU idle ga untundi. Kali endukante process lane levu. At 3 P1 comes into the queue. So P1 అనేది queue లోకి వచ్చింది. So for P1 ఎంతసేపు తీసుకుంది? The burst time is 4. So P1 exits at 7. Next comes ఇంకెవరు వచ్చారు? 3 తర్వాత ఎవరు వచ్చారు చూడండి. 3 తర్వాత 4. 4 దగ్గర ఎవరు వచ్చారు? P5 వచ్చింది. So P5 takes P5's burst time is 3. So 7 plus 3 gives me 10. Now you can see here once again there are two processes which arrived at the same time. P2, P4 రెండు ఒకే టైంకి వచ్చినాయి. మరి అలాంటప్పుడు టై బ్రేక్ ఎలా చేస్తాము? ప్రెటీ సింపుల్. ఎవడు ముందు వచ్చాడు వాడే. ఇక్కడ నీకు ఇచ్చిన ఆర్డర్లో ఎవడు ముందు వచ్చాడు? P2 ముందు వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ యూ allocate the CPU for P2. P2కి ఇచ్చేయండి. సో P2 you get it for 10 plus 3 gives me 13 and then comes P5. సో P5కి ఇచ్చేయండి. సో P5 you get it for 13 plus 3 16. Of course డయాగ్రామ్ అటు ఇటు వేసుకోండి, జరుపుకోండి, సరిపోతుంది. Now this is the GANT chart. సో ఈ GANT chart లో ఎంత ముందానికి దీనికి ముఖ్యమైన తేడా ఏంటంటే you need not basically assume that whatever order is given here is the arrival order. Please take into consideration these arrival times. That's most important. So now let me do the same calculations again regarding the turnaround times and waiting times. Calculate చేద్దాం. First waiting time calculate చేద్దాం. నేను ఈసారి ఇలా ఇచ్చాడు కాబట్టి once again I'll go in the order of my GANT chart only. GANT chart order ప్రకారంగానే వెళ్దాం. ఫస్ట్ P3 తీసుకుందాం. సో P3 తీసుకుంటే for P3, now find out what is the waiting time. P3 entered at 0 and the CPU is allocated at 0. So once again 0 minus 0 gives me 0. Next order lo unnadu P1 undi. So P1 అనే ప్రాసెస్ ఎన్నింటికి వచ్చింది? క్యూ లోకి 3 దగ్గర వచ్చింది. CPU ఎన్నింటికి ఇచ్చాను? 3కి ఇచ్చాను. సో once again 3 minus 3 0. Next P5 వచ్చింది. So let me write for P5.
సో P5 అనేది CPU ఎన్నింటికి ఇచ్చాను 7 కి ఇచ్చాను కానీ ఇక్కడ నాకు P5 అనేది Q లోకి ఎన్నింటికి వచ్చింది 3 కి వచ్చింది సో 7 minus 4 gives me 3 next comes P2 so P2 has been allocated the CPU at 10 milliseconds it has entered at 5 milliseconds so 10 minus 5 gives me 5 similarly for P5 you got to do it 2 along with me 13 yes minus 5 because it entered at 5 is equal to 8 then average katandi 3 5 8 8 plus 8 16 so 16 now if you want to calculate the average waiting time 16 divided by 5 processes which is equal to 3.2 milliseconds now what about the turnaround time so turnaround time ala kartam once again I use the same process P3 come on P3 ఎన్నింటికి అయిపోయింది ఎగ్జిక్యూషన్ 2 కి అయిపోయింది సో ఎన్నింటికి వచ్చింది క్యూ లోకి at what time it has entered into the queue 2 next comes P1 so P1 has completed its execution at 7 7 minus what time it entered 3 that is equal to 4 what about P5 P5 entered at 10 sorry completed at 10 entered at 4 equal to 6 similarly for P2 and then for P4 because this is the order sorry P4 okay so 13 minus 5 gives me 8 then comes 14 minus 5 gives me 9 okay okay P1 P5 P2 1 2 3 4 5 okay last comes is this is P4 my mistake I did a small mistake the last one is P4 and this is sorry this is 14 my mistake this is 14 right this is 14 my mistake sorry please do not take note of this see as I told you we make silly mistakes I have assumed this is 3 this is 14 so let me just clearly set it right okay so as I told you you can see right straight away I made a silly mistake here okay this is P4 I was going a little bit too fast I was concerned about the size of the box so I made a mistake this is 14 so 14 minus 9 similarly this is P4 once again I need to change it my mistake okay P4 okay that is done so 9 of course remaining else is the same thing this is the same so the average turnaround time here will be 29 so 29 divided by 5 processes which gives me 5.8 milliseconds okay so do excuse for my small typing mistake here as I told you I was concerned with the size of the box so I made this error anyhow let's get going and I'm not going to spend more time so average waiting time is 3.2 and the average turnaround time is 5.10 milliseconds these 3 exercises should give you a good idea of how to calculate the problems using FCFS scheduling algorithm in order to study more about FCFS there is one more thing you need to understand FCFS has something called as convoy effect you can see here we have something called as a convoy effect this is what something when you are going on the road మన రోడ్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు కాన్వాయ్ ఆఫ్ వెహికల్స్ వెళ్తున్నాయి అనుకోండి వెళ్తుంటే మన వెనకాల ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా సిమిలర్లీ ఎప్పుడైనా సరే if there is one large CPU process followed by small IO bound process ఏం జరుగుతుంది ఇలా ఉందనుకోండి క్యూలో ఎప్పుడైతే ఇది CPU bound process ని CPU కి allocate చేస్తానో this process takes so much of time so these all will be waiting lot of time in the queue ఈ CPU execution అయిపోయిన తర్వాత బయటికి రాగానే ఏమవుతుంది automatically these process go into the CPU they get executed so fast and they go back into the IO queues ఇదే ప్రాసెస్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది దీని వల్ల ఏంటంటే క్యూస్ పెరిగిపోతుంటాయి and then CPU becomes idle so this is called as a convoy effect when one CPU intensive process blocks the CPU a number of IO intensive process can get backed up behind it leaving the IO devices idle okay when the CPU hog finally relinquishes the CPU then the IO process passes through the CPU quickly leaving the CPU idle while everyone queues up for IO and then the cycle keeps on repeating. So a large CPU process takes the CPU, waits for a lot of time,
it takes a lot of time to execute, keeping all these small IO bound process in the queue for a long time. Once this completes, all these IO bound process get passed to the CPU very quickly because they don't take much time, and then they go back into the IO device queues. So the IO device queues are being kept empty while CPU is executing. While this happens, and then the CPU becomes idle because these pass through and this cycle keeps on going on. The convoy effect, and FCFS has this particular convoy effect. And there is one important property of FCFS is that it is a non-preemptive algorithm. FCFS is the one non-preemptive algorithm that is there. With any preemption on apply cheyachu. In FCFS, once the CPU is allocated to this particular process, CPU bound process can A bound process aina sare. ఏ ప్రాసెస్ అయినా సరే మనం కనుక ఒకసారి దానికి CPU కి ఎగ్జిక్యూషన్ ఇచ్చిన తర్వాత you will not be able to relinquish the CPU back from the process. ఆ ప్రాసెస్ ని CPU ని వాలంటరీ కన్నా రిలీజ్ చేయాలి లేదా IO కన్నా వెళ్ళాలి తప్ప you will not be able to take the CPU back from a process once it has been allocated to it. It is a non-preemptive algorithm. అందుకనే టైమ్ షేరింగ్ సిస్టమ్స్ లోకి వచ్చేటప్పటికి FCFS algorithm మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము. Because in time sharing systems, every user process has to be executed on the CPU at a very fast rate. The CPU has to switch between the different users processes. Andukane FCFS algorithm is not generally applicable for using or for a time sharing system. Then gurtupettukondi baga. Okay, so this is the last one. As I told you, if you are good enough, try this question. Ippudu nenu cheppanu kada rakarakalu cheskunటూ వచ్చాం కదా, ఇవి చేయండి. And I want you to tell me what is the efficiency of the FCFS algorithm in the present scenario. ఒక సినారియో ఇచ్చాను, ఈ సినారియోలో మీకు ఎఫిషియన్సీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో నాకు చెప్పి నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో ప్లేస్ చేయండి. దెన్ ఐ విల్ గివ్ ది ఆన్సర్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, అండ్ వన్స్ అగైన్ ఇఫ్ యూ లైక్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, జస్ట్ గివ్ మీ సమ్ పాజిటివ్ కామెంట్స్. మీకు ఏమన్నా వాట్ ఎవర్ యూ సే, ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ us to check it out. Okay, so do take care and thank you very much. Take care.